And the boy in there one. Listen to when I make this video is that Maka Reverend Father Ejike Mbaka boy nke pụta nọ na condemn Biafra agitation ngasu Igbo ife nchọrọ ikwu ya nwe ba anyị ntị. This our brother Reverend Father Ejike Mbaka bụ onye nke pụta nọ na condemn Biafra agitation time without number. Mami febi nwe ya Ejike Mbaka bụ onye pụta anụ condemn Goodluck Jonathan during election na Goodluck bụ bad luck to Nigeria. The Goodluck Jonathan is a bad luck to Nigeria. Kita again mechezi me will any sign go see that Muhammad Buhari, the president of Nigeria, and will any sign go see no God sent it up? Bomo fi here go see na Muhammad Buhari bu God sent to Nigeria. Some of you, any one of you, stayed out in that Mbaka is a politician is making a very big mistake. Mbaka is a politician. This was how he killed the political career of Hakim. Ofono oji kwu na Hakim ti fadife. Ofono akoji kwa wee kwu na Hakim eti kwazi fadihe. Kezi nke a ga-enwe. Ke nke a ga-eso eso. Kita obulukwana ya Biafra agitation. Anya da akpọ Mbaka, anya da ayọ Mbaka ya biko in support of Biafra. Anya da agwa support what we are doing. Anya da agwa support wa Biafra agitation. Mbaka no lo onwe say on your own. We are fighting to be free. Our people are being killed every day by day, and Mbaka have refused to speak. Fulani herdsmen na-egbusisi ụmụ nwanne anyị every day by day na our villages dị iche iche. Just yesterday in Eastgate na Umuahia egburu, they are killing our people here and there, and Mbaka da afia opta osege property in the north. Property okando mmadu. Between property and our life, kezi nke ka dị important. Ife nchigwa Mbaka bụ anyị ada anyo gị support wa Biafra agitation. Anyị ada anyo gị biko gị support wa. Stay on your own. You say that people that are agitating for Biafra are poor people. They are jobless, they are this and that. No problem. Stay on your own. Leave us alone. We want to be free. Hausa Fulani people don't love you. And ebusisi our people every day. Since Buhari that you claim to be Messiah came to power, our people have been killing our people time without number. Every day ha na-egbu our people. Nyaka somebody nwere ọnụ na-asị na ndị na-agitate for Biafra bụ ndị na-amala ife na ha ga-lose. No problem. Leave us alone, Mbaka. Leave us alone. Leave Biafra alone. Otu aka isi wee gbuo political career Hakim. Kwuo na Hakim tiri fadife. Ofu ọnụ aka ijikwe kwuo na Hakim etiri ozi fadife. Kwuo nka. Echem na ifele onwe gị ka kwesịrị na-eme gị by now about 2015 prophecy. Because if force all of us to vote, it forced all of us into believing that Muhammad Buhari is the Messiah. Nigeria has experienced high level of poverty and hardship ever since Muhammad Buhari came to power. Chief Emegi, a man of God.
What makes you a man of God is standing by the truth. Obule puta ina-akọ ka ife na-agba ka ụzọ 9th mile. Ekwubugo m ya, enwere onye nye oge support Biafra agitation. Fulani herdsmen na-egbu ndị mmadụ n'Enugu steeti. Ebe ngị wana onwe gị bụ fada bụ police there. Fulani herdsmen na-egbu ndị mmadụ every day. Ị pụtabela one day condemn the killings of your people. You know, ebe na-ekwu okwu property. Who is talking about property? The Jews were property all over the world. But naturally offer agitate for their freedom. They own property in Egypt when they were in Egypt. They own properties there. Property found in Egypt. They happy fight for their freedom. We are not the same with Hausa Fulani people. We don't eat the same food. We don't worship the same God. We have nothing in common. Let them be on their own. Let us be on our own. That is all we are asking for. Our people are being killed every day. Every blessed day they are killing our people. Yet, only anything if for the long. In a property in the north. Who is talking about property? If they are foolish enough, if they are foolish enough to build properties in the north, then so be it. Because no reasonable human being will invest in the north. Hanyelo our people quit notice. See, I see na befa na, I see na befa poor. I poor na their land. And we below from Bologna MLS about it. Come off Bologna, we believe any one single person MLS. Iputana say na ndi na agitate for Biafra bo ndi ago na ago bo ndi na enwere aka ọlụ na ya ekwesi na ndị na-efolo Nnamdi Kanu bụ ndị na-enwere aka ọlụ. Nnamdi Kanu is our leader. He is the leader of indigenous people of Biafra. So nyawa ka anyị ga-ege ntị. We shall listen to him because he is a Messiah to us. You can't stop the Biafra agitation. You can't stop it. Biafra must come. Biafra must exist as a nation because we are not one with our Fulani people. You condemned Goodluck Jonathan as if to say that Goodluck was the cause of the problem in Nigeria. Utoki si wee gbuo political career Hakim prophecy niile na-egbo nwere nke bụ eziokwu ka ma ofu mkpụrụ onweghị nke bụ eziokwu ịkọ nke tata ịkọ nke echi. You are not consistent. Before na ikwesigo ka ifele onwe gị na-eme gị. Ikwesigo ka ifele onwe gị na-eme gị mbaka I'm talking to you. Ikwesigo ka ifele onwe gị na-eme gị because na ikwesi imechi ọnụ because onwere ihe niile ikwuru ịpụta na 2015 kwuo je check your past record, check ife niile ikwuru ka ifu na ha ncha niile bụ asị ịpụta kwuo na Goodluck Jonathan condemn Goodluck Jonathan ka if to say na gị na Goodluck na azana na onwe ife gịnị ya na-azọ i condemn Goodluck ka ga-asị na oji property mpage ka n'ọsọsọ nyawa bụ onye izechigo Nigeria before. Check ndị niile chi Nigeria onwelo ha ncha niile Goodluck sent ebe fano gubafa ya niile chi Nigeria ha ncha niile busi zusile ego Nigeria zukposi ego Nigeria ipota condemn Goodluck to the go kwuo na Goodluck bụ bad luck to Nigeria. Yet after ka he condemns ya Goodluck gịnị mechazi eme since Buhari battle in power ka ezigbo ife ndị Igbo benefit go n'ebe ọ nọ ga-eme ka anyị hapụ ị na-ekwu ka anyị nwere onwe anyị. Ka ezigbo ife Buhari megolo anyị na-abụrụ ị na-egbusisi our people every day.
our people, na-egbusisi our people here and there. Na-egbusisi anyị pụta. We are agitating for Biafra. We want to be free from this zoological republic. We want to be on our own. We are not asking for anybody's territory. We are asking to have control over our land. Ụmụ anyị gụsị akwụkwọ ha enweta ọrụ. Ọ bụla ịpụta ị na-asị na those people na agitate for Biafra bụ ndị na-amalife. Mbaka, stay clear. Leave Biafra alone. Leave Biafra alone. Because if you stand on our way, if you invite our trouble, we will respond to you. Stay on your own. Wepu Biafra. Because we are not begging for you to support what we are doing. Stay on your own. For those of you now say that na nwolonyete na Mbaka bonyete mmanu mwa no ma as well etekwu mmanu nwolonye etele mmanu etele mu enuaku etele mu udaki etekwu mmanu onye obuna baptism onye obuna me baptism bụ priest ka ọ bụ ụkọchukwu ka ọ bụ tu anọ na abụ m ụkọchukwu so si virgin na adịm eyi uwe white. Ife mmelugi man of God be ekwudosi ike n'eziokwu. Speak the truth always. That's what makes you a man of God. If we be eziokwu di kwuo na ife dị njọ dị njọ na ife dị njọ dị njọ, condemn evil. Ọ bụla ịpụta since 2015 ka Nigeria na turn upside down ka esi na target the Biafran people. Since Muhammad Buhari came to power, since ya nwa ọnụ gị pichi ikwele ekwu okwu lukwa tata ọ bụ na Biafra agitation ka bịa na-ekwu okwu onwe ihe anya gị biko gị support ọ Biafra. Since elim mgbe ka nji wee eche ka ịpụta condemn Fulani herdsmen na-egbusisi ndị be anyị every day, condemn the killings of unarmed Biafran protesters on several occasions. Ke onwere alụị committee onwe ife anyị mee na anyị na-asị ka anyị nwere onwe anyị n'aka ndị Nigeria na-afụrụ anyị n'anya, n'aka ndị Igbo na-afụrụ onwe anyị ndị Igbo n'aka Nigeria na-afụrụ anyị n'anya na-egbusisi anyị every day by day. Onwe ife anyị mee na anyị na-agitate for Biafra under the ambit of the law. Anyị ebu egbe ka anyị na-egbusisi ndị mmadụ. Are we violence? Of course we are not violent. We are not violent. But they are killing us. Yet you have inwe ike ịpụta condemn what is evil. We are agitating for Biafra because we are not safe in Nigeria. We are not safe in Nigeria. That's why we are agitating for Biafra. We want to have our freedom. That is why we are asking to have independent state of Biafra. Of which you, not only you, not even you, Mbaka, will stop. Because you cannot stop Biafra agitation. We are asking to be free from this zoological republic of Nigeria. Because they hate us so much. Neka military presence is Jobenina. From here to here, in what I mean checking point. From here to here, in what I mean checking point. Cause if to say never Sambisa Forest. Ndị army Nigeria, Nigerian army, Nigerian police, Nigerian navy. Na north there, na Borno there, ha na-aga hafu ndị Boko Haram ha yipu akwa na agba ọsọ. But ha gbadata na east here, ha gbadata na Biafra land here. Ha gbadata na Biafra land here. Ha na-agba onye ọbụla n'afọ. Ha na-egbusisi anyị every day by day. Boko Haram ekwelo fight. No, Biafra IPOB na-eji anything ọbụla. They have to nature. Just now demand for our freedom within the ambit of the guidance of the law. Then Nigerian military put an abobusia
na agbabusi anyị on daily basis esi anyị kwụsị na-ekwu maka Biafra. Why will give patala give na ya ma agitate for Biafra? We must agitate for Biafra. Biafra must come under our watch, under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu. Baka stay off Biafra case. I'm telling you. Hapo Biafra aka. The issue of Biafra is bigger than you. If you stand on our way, you'll be crushed. Because now it doesn't matter who you are. Onye ọbụla ọsọ gị bụrụ otu aka isi wee na-deceive our people every day by day, na-deceive our people. Ịpụta tata ịkọ nka, ịpụta echi ike ọzọ, speaking with both sides of your mouth. Ịkọ nka ata echi ike ọzọ, you still not consistent. Nna-eche ka since ife niile na-eme na Nigeria since Muhammadu Buhari chiba, nna-eche ka ịpụta kwuo condemn Buhari na-alụ niile ọ na-eme na Nigeria. Enweghị nke kwelu gị condemn, enweghị nke kwelu gị condemn since Muhammadu Buhari batara in power. Onwebe mbọsị pụta condemn ya na ajọ ife niile ọ na-eme, na-alụ niile ọ na-eme, na-alụ niile ọ na-emesa anyị here. Anyị chọrọ Biafra because ụmụ anyị gụsị akwụkwọ ha ọrụ adịrọ. That is why we want Biafra. Ụzọ anyị adịrọ mma. Our people are being killed every day. That is why we want Biafra to come. Anyị chi idozi a na be anyị ọma mma dịka nke ndị ọcha. Kemgbe ị ga-agbakọtalụ ndị Hausa bọyị Mbaka ike agwụ gị. Na-please ndị na-achọghọ gị, na-achọ ka ị please ndị na-achọghọ, ndị na-alaikilọ gị, ndị na-achọghọ gị atọ, ha achọghị iji ntị nụ na ị na-eme exist. Ha achọghị iji ntị nụ na ị na-eme exist. Ndị anwa ka ị na-please, ka ị please siri ya gịnị mee? Ka ị sọpọtụ si Muhammadu Buhari na 2019 gịnị mee? Ka ị sọpọtụ siri ya ọ na-egbusisi ndị nke gị, ọ na-egbusisi ndị Biafrans, the Igbos, ọ na-egbusisi fa. Mbaka ịpụtabelo condemn ya for that. And for you there is nothing wrong with that. Just yesterday in Eastgate, Umuahia, our people are being killed. They killed our people yesterday night. Ị gaghị afụ nke a kwuo okwu na ya, ị gaghị afụ nke a condemn ya, no condemn Biafra agitation. Hapu Biafra aka inwe Chukwu ga-adakwasị gị Mbaka. I'm telling you the honest truth. If you keep on going this way, the lot of God will descend upon you. Because Biafra is a divine cause. Biafra is a divine project. If you stand on our way, Chukwu Abiyama will crush you. It doesn't matter who you are. It's better you keep off from Biafra agitation. We are not begging for you to speak. Biafra is capable of speaking for themselves. Ana m agwa gị ya, hapụ Biafra aka, hapụ Biafra aka, ọ iwe Chukwu ga-adakwasị gị Mbaka. Iwe Chukwu ga-adakwasị gị ma ọ bụrụ na ị hapụlọ, ọ bụrụ na ị chegharịlọ nabata Biafra na ndụ gị. Enwe nọtara ife imelụ nwa agbata obi gị n'ụwa ka ọ kpọọ gị nna. Ife ọsọ gị mee ya n'ụwa ọ ga-akpọ gị nna. Hausa Fulani people, they don't like you. They don't love you. Jee cheke ife niile ndị niile mesị one Nigeria, jee cheke ha ncha niile, cheke rekọdụ ndị Igbo niile support one Nigeria. Ebee ka ha nọ tata? Enweghị ndị ka kọmiti alụ, enweghị ndị ka aghasa obodo a, ka enweghị ndị chọrọ ka aghasa obodo a ka ndị Hausa. Ọhanwa na aghasa, ọhanwa bido na mgbe mbụ na aghasa obodo a. One Nigeria with the blood of Igbos. Oh, Balandi Igbo, the blood of our people. Kejiwe one Nigeria. Oh, Balandi Baye na Ebusisi. Our people are Ebusisi every day. Blood Ndi Igbo kejiwe one Nigeria. In where the mind na koyo
no say na man of God. All of us are men of God. They are sons and daughters of Chukwu Abiama. Je check here our records. You know by IPOB. Obu na aka Chukwu adron na what we are doing. Obu na aka Chukwu adron if I na-eme. Anyị ama no level anyị no kịta. Ọ because na enigwe edego kwuo na anyị ga-enwe Biafra. Enigwe zitere IPOB ịzọpụta ndị Igbo, ịzọpụta the Biafrans from slavery in Nigeria. Because even obuna imalo mbaka that you are a slave in Nigeria. Obuna imalo you are a slave in Nigeria. Tisim nibule a slave. Go to north there. Go to Sambisa Falls and preach and see if you will not be beheaded. And ebusisi our people who go outside on daily basis. Ebusisi ha. You know never property. Who is talking about property? Our life must be secure first before talking of ndu anyị ga-adịgo do secure first before talking about property. N'ihi na aghalụ ndụ kpaa ka onye ilelie ya. Otego amabara ndị be bi n'ugwu Hausa ụkwa si ha alụzina n'ụlọ n'ugwu Hausa na ugwu Hausa abụrụ be ha na ebefe abụrụ ebe a. Onya ka ha pụta mgbọsị a kwuo na ha edobere ndị be anyị 1 October iji wee sibe ha wee na ọ bụ na ha ga-confiscate property fa niile gbusisi efa na ọ bụ na faju na famana yet onwere ife iwere ikwu about it ka ọ na ịmara no treason ka ndị a committee no treasonable felon you and your one Nigeria no our leader aki akwụ ọtọ ka ha na-achị males mbaka ọ bụ na istopụrụ ọ bụ na ịlapụrụ Biafra aka ọ bụ na iji ọsoro ji nwayọ kwake ya tinye onwe gị na bọtụ iwe Chukwu ga-adakwasị gị ma ọ bụ na istopụrụ ikwujọ Biafra enweghị mmadụ nwaanyị mụrụ enweghị onye nwaanyị mụrụ mmadụ dị ndụ nwaanyị mụrụ ga-stop the coming of Biafra. Agago m through your record niile ga prophecies gị niile ga ife niile since mgbe ị na-emebe ọfụma bụ mgbe ị na-eplay because onye ọbụla amụrụ nwa nwere gift Chukwu nyere ya. Mgbe ị na-emebe ọfụma ị na-please God na-agụ egwu Chineke people na-ege gị ntị since ịda mbụrụba into politics since ibido ba politics ka mmụọ Chukwu pụ gị n'ime because you are a politician mbaka. As a man of God able a na-azọ ọchịchị n'obodo ife man of God kwesịrị na-eme bụ ọ nọrọ na-ekpe ekpere si Chukwu nye obodo dị otu a ezigbo onye ndu ka Chukwu wepụta onye ndu ọ bụla ịpụta ịsaịdị ya mmadụ ọ pụtago na ịbụ a politician na onye aka ịchọ weda ma Chukwu ọ chọrọ onye ama ọ chọrọ na onye aka ịchọ is that means you are a politician. You are a politician mbaka. Stay off Biafra case. Na agwa gị akịta hapụ Biafra aka otu a ka isi wee kọtọọ Hakim gbuo political career Hakim gbuo onye gosi ihe niile na Hakim tirifadife o tirifadife ofu ọnụ anwụ iji go na Hakim tirifadife ka iji kwe ego na Hakim etikwasị fadihe ke nke anyị ga-enwe. Who is fooling who mbaka? Who is fooling who? Prophecy bụ last ya ikwu na ụzọkwa ga-ada na Asolok enwere ụzọkwa dị na Asolok na-abụrụ na na-egbusisi our people ebe everyday ji nwa ekwa elu ugwu mbaka. Stay on your own. We are not asking for your support. We are not asking for your support. For those of you saying that we should not judge, Mbaka judge Goodluck first. Why not leave God to judge Goodluck?
Gim patan ọ hapụrụ Chukwu ka ọ George Agulok ọ George ba mmadụ ha na George mmadụ isi ma George na ya o mee ife dị njọ a ga George ya Mbaka anyị go nsi aba na yoma amule by saying against Biafra. We will not leave him alone because he did not leave us alone. Olapo anyaka anyada choy na da choy. If you look for our trouble, if you invite for our trouble, then we will respond to you. So for those of you saying that we should leave Mbaka alone, go and as well tell Mbaka to leave us alone. Anyada anyo his support. Anyada share support to FINMM or support to Biafra agitation. Whether he support Biafra agitation or not, Biafra must come. Whether he supports us or not, Biafra must come. It doesn't matter if he support Biafra or not. Now, if listen engineer make this video this morning, bo maka ezigbo iwe na enwem agụgo mu nonsense oko na London. Agụgo m nonsense oko go anya front and back. Funo nkwu eliko na eme. Agụgo m enwele any sense mpiki from even in oko other there. When any sense mpiki there. Rather than address the main issue, the hardship Mbaka kwuru na Muhammad Buhari bụ not now the Messiah, not God sent ka ọ bụ. Yet Nigeria na experience bad luck and will continue to experience bad luck and calamity until the zoo collapses. Ever since Muhammad Buhari came to power, Nigeria has been experiencing high level of poverty and backwardness, and so shall it continue to be until Biafra is restored. Gwamofu ngi wana anwochi nkita. Gwamofu mkpuli ife gosi na Muhammad Buhari bụ God sent. Ka Chukwu sendere ya bụ sisi ndị Igbo, Chukwu sendere ya bụ sisi ndị Igbo niile. Chukwu sendere ya bụ sisi ndị Biafrans niile. Gwamofu mkpuli ife melu gosiri na Buhari bụ God sent. Okotu o si na egbusisi ndị ba here and there. Ka o si onyanwa mere God sent. Gwamofu mkpuli ife melu ya Messiah. Gwamofu mkpuli ife melu Buhari Messiah. Stay off Biafra case. I've said this time without number. Mbaka hapu Biafra aka ka Biafra hapu ge. Fulani herdsmen bukata na-egbu ndị ba na-egbu pop ti tomorrow. Emepazi na ụzọ a give up. Fulani herdsmen na-egbusisi ndị ba every day. Na-egbusisi our people. Mbaka putabelo since ya condemn Muhammad Buhari for killing our people for no just cause. The heavy military presence in Julebenina. Given the women in Nigeria. Had you in the outside Nandi Yoruba you and wear this hatred on us. Yet Mbaka refused to speak. Obolo Biafra agitation. Osagonia ka ya na-ekwueli. Biafra is our life. Biafra is who we are, and Biafra we must restore, whether you like it or not. Listen, you wanna agwa gị ha abụ ka inwe Chukwu hapụ ịda kwasara. If you continue to speak against Biafra, then the wrath of God will visit you. We are not begging for your support. We are not begging for you to support Biafra agitation. Leave Biafra alone, Mbaka. Leave Biafra alone. Other people may protest all over the world. And they may protest all over the world. In a civilized country, and they may protest. And they may rally. People may rally. Police may protest. Here, I may rally here, they protest about the injustice being meted on us, the Biafrans. I know protest about how we are being targeted by zoo, army, and police. They will gun us down. Then
Mbaka pụta ọ na-akọ eri. Stay off Biafra case. Hapụ Biafra aka. Hapụ Nnamdi Kanu aka. Nnamdi Kanu bụ onye Chukwu si n'eluigwe wee sendịala anyị nya liberate the people of Biafra. Chukwu si n'eluigwe, Chukwu abịama, Chukwu okike nekwasịrị netụrụ anya n'ụwa wee fụ afụfụ ndị nke ya na-ata, wee fụ mkpagbu a na-akpagbu ndị be anyị. Onwe nwepụtara anyị mmadụ dịka Nnamdi Kanu wee sị ya bịa zọpụta anyị nya ka somebody bụ Mbaka, Mohammed Mbaka pụta na condemn Mbaka. Ke Chukwu ị na-ekpelụ? Kedu Chukwu nke ị na-ekpelụ Mbaka? Ọkwa Chukwu abi n'eluigwe, Chukwu abịa ma ọkwa nya ka ị na-ekpelụ? Odomanya na ọbụla Chukwu abịa maka ọbụla Chukwu ka ị na-efe, because ọ bụrụ na Chukwu ka ị na-efe, ị ga na condemn evil. Ị ga na condemn evil. Ifu ife dị njọ ikwuo na ọ dị njọ, ife ihe dị mma ikwuo na ọ dị mma. Otu esi egbusisi ndị Igbo everyday ọ dịghị mma. O nwere ife anyị mere gị nke anyị melụ ndị Hausa, ndị polisi, ndị zoo army na polisi na-agbagbusi anyị everyday. Ka ife anyị melụ ha, anyị atabili omeji ha. What have we done to these people? Every day by day, ị nwere low flag Biafra tii na moto gị ma na keke gị, hafụ gị, ha gbaba gị egbe. Yet you see nothing wrong in that. We are not asking for anybody's territory. We are not asking for anybody's land. We are asking to have control over our land. Leave us alone. We are not asking you to support Biafra agitation. Whether you like it or not, Biafra must come. Leave us alone, or the lot of God will descend on you, Mbaka. Leave Biafra alone. Leave Biafra alone. Leave Biafra alone. I'm warning you. I'm listening to you. You check even in about Biafra mba. Hanchani ne was 6 feet. If you stand on our way, if you stand on the way of Biafra Mbaka, you will be crushed. I assure you. Because God Almighty in heaven, the creators of heaven and earth, Chukwu Abiyama, Chukwu Okike, is the master of this agitation. He is the captain of our ship. He is the captain of IPOB. Chukwu Abiyama is the one that declare. He is the one that will restore Biafra for us. If you stand on the way, you will be crushed, Mbaka. Leave Biafra alone. Hapu Biafra aka. Maka Biafra gana lili. Aina ndi Hausa Fulani abụla ofu. Aina fade ekpele ofu chi. Aina fade ayeyi ofu di akwa. Aina de eri ofu udinni. So there is no way we can be in one country with those of them that do not share the same value system with us. These Israelites, in a go Bible, I go see Bible ike. These Israelites, how a property na Egypt. Upon the property seen in a family, my God Almighty Chukwu Abiyama. While Moses no guys of aka Egypt, they must go back to their promised land. Moses said, count to back the number of houses, the number of cattle, the number of properties they own in Egypt before obeying God's command. Chukwu Abiyama said that we must leave Nigeria, and that will happen. Afunu belo monya amuma pụta na Bible condemn ndị nke ya. Afunu belo monya amuma pụta no condemn his people. Lada ọ na-ekwu okwu ọma n'isi ndị ya. But every day by day lalosi ụla pụta.
ị na-akọgheri na condemn Biafra agitation. Enwebere onye mfụ nọ na agụtanubere m na Bible ebe a man of God pụtara na condemn his people. Ndị anyị na-afa nọ na one country bụ ndị na-amalụ Chukwu, ndị ji ọbara ata atụ, vampires. These are the people you are asking us to live in one country with vampires. Those of them, those that do not value life. Ndị na-amalụ the value of life. Ndị a ka ịchọ ka anyị na-afa nọ na one country. Ndị na-ejilo ndụ mmadụ kpọrọ ndị value ndụ atụrụ karịa ndụ mmadụ. Jee na our villages dị iche iche, gaa na village anyị dị iche iche ka ife damages ndị Fulani herdsmen na-akọs ebe a na-emebisi ife akọ n'ugbo. Ikwu okwu ma ọba mba na ife na-emebisi ife akọ n'ugbo, they will kill you, yet you see nothing wrong on that. Mbaka, be careful. Be careful. Ndị Boko Haram na-atụ bọmbụ na north, ndị Fulani herdsmen na-egbusisi ndị mmadụ. Ndị Northern elders pụtara na support fa afunubelo mu mbosi Northern politicians or Northern elders pụtara publicly condemn Fulani herdsmen, condemn Boko Haram, but we IPOB Umuchukwu no na demand for our freedom non-violently are being massacred every day, and you see nothing wrong in that. Mbaka, take your time. Afunubelo me ebe ndị Northern elders pụtara condemn Fulani herdsmen. Afubem since Muhammadu Buhari chibal ndị Fulani herdsmen na-egbusisi ndị mmadụ, ọ pụtabụrụ publicly, ọ pụtabụrụ condemn Fulani herdsmen ma ales yafa for alụdị otu a. Ke ihe Biafra mee gị, ke ife IPOB mee gị Mbaka, ke ife Biafra mee gị. Ọ maka ndị ka na-edeceive. Because as for me, you gotta deceive whom. You gotta deceive him. I love Mbaka so much. But even now, what I cannot stand is Mbaka is standing against Biafra. Or stand against the truth. Because if you stand against Biafra, you stand against the truth. Because Biafra remains the truth. If you condemn Biafra, it then means you condemn the truth. Because Biafra is the truth. Biafra is based on truth. If you condemn Biafra agitation, man only an evil man can condemn Biafra agitation. No reasonable human being on this earth, no God-fearing human being on this earth will condemn Biafra agitation. If you condemn Biafra agitation, it then means you have evil spirit in you. If you speak against Biafra, go and check yourself very well. You are either possessed by a demon or by Lucifer himself. No reasonable human being on this earth will condemn Biafra agitation. Stay off Biafra case, Mbaka. Even I went this morning. Since I'm for rubbish, koyeli, amaka Biafra. Ndi ni kwuburu mgbe ajo so gba nkete we vuo ya si no man mago ne fala no man of God. Man as time go every day by day, as time goes on, he na vomit shit no. Hapu Biafra aka. Anyada anyoge ke support to Biafra struggle Mbaka. Ekwugo me here, time without number. Stay on your own. Biafra ga abia n'ilu gi. It doesn't matter how much Muhammadu Buhari give you. Maka ama m na ego ka na-enye gị. Ego na power ka ị na-achọ. Ego ka na-enye gị iji wee na-akọ eri anyị na-akọ eri. Ọ bụrụ na ebulu ego ka na-enye gị, mana ịmalụ Chukwu. Yesterday, just yesterday, n'abalị egbusisi ndị be anyị na isi gate na ụmụ ahịa. Before now,
enwe Nimbo massacre. Ebusisi our people, Fulani herdsmen busisi our but they nearly wiped off the entire village. They nearly wiped off the entire village. Yet he condemned Mubalia. The level of killing we go since Muhammad Buhari take over as the president of the zoo. Our people are being killed every day. Yet you see nothing wrong with that. Then anyị nwa bụ ụmụ Chukwu pụtazia na-ekwu na anyị ga-enwere onwe anyị. Ọkwa Bible kwuo sị, you shall know the truth and the truth shall set you free. A man of God kwesị ịbụ support freedom movement because we want to be free. The same way you preach to people, you deliver people from evil. It's the same way we want to deliver ourselves from evil Nigeria. The same otu isi ekpere ndị ọzọ ekpere ịpụta ị na-ekpere ndị mmadụ ekpere ka ha nwere onwe ha n'aka ndị ajọ mmụọ. Otu a ka ụmụ Biafra si chọọ inwere onwe fa n'aka ajọ mmụọ bụ Nigeria, because Nigeria remains an evil spirit. We want to be free from this evil forest called Nigeria. Ife na ọchịchịrị enwere mmekọ. Ife na ọchịchị enwere mmekọ. Ife na ọchịchị enwere mmekọ. Anyị nwa bụ ụmụ Ife. The Biafrans bụ ụmụ Ife. We represent God's presence. We represent God. Anyị bụ ụmụ Ife. So anyị nwa bụ Nigeria lọkọ. It's high time. It's either you support Biafra, if you support the movement to